will cause some, but most of all that's already factored. And, you know, I had a conversation with an investment manager just last week, international manager, and they're actually starting to look at some UK stocks because they've gotten beat down so much, especially UK stocks that don't have a lot of external trade and they're more just internal demand. You know, that small cap stock company that just sells inside the United Kingdom, their stock's gotten beat down with everything else, but the trade issue is not going to impact them as directly. So they're starting to look at things there. So page 7 is just a pie chart, but if you flip to page 8, it's titled Efficient Frontier. And what you see on that is it graphically shows you, let me walk around. These are all small. But it graphically shows you, so this is risk. And risk is just how volatile we think asset classes. So stocks are way over here, bonds are way down here. And then this is return. So obviously the higher up, the better return. That red line is, which we get when we'll talk about the investment policies, that's just the mins and maxes you have in your policy. So that's letting the computer model say, all right, if we mix all these up with the mins and maxes, we could get a portfolio anywhere on that line. And that's really the range of return options that you can have. Because we're not going to have 100% emerging market equities and be out there. That would make no sense. So what we did is we looked at all of the portfolios there. This dark color is kind of a burgundy, I think, is your current allocation, that's square. So it shows you that based on our market assumptions for the next 3 years, that we think the current portfolio would earn about 5.3%. At a lesser risk. At about, at that percent, if you go down, that's probably about 7 on the standard deviation. The orange box right above it is what we're proposing. And so we actually get a little less risk and we get a nicer return, about 6.1. So that's our goal, to say, all right, let's not really take more risk than we're already taking. If we can take less, that's great. And let's see if we can't get that return back up above 6%. Because that's kind of been an internal number that we've been shooting for. Yeah. No, it's not with the outlook out there. No, it's not. And so if you flip the page to page 9, what you see is your current portfolio. And this is as of 12/31 because we just finished the February report. So you see, so for instance, the top line there, 4.9% private equity. That's how much you have today, or at 12/31. That's how much you have in private equity. 3% in emerging market bonds. And then you can see our recommended target over there. And we're not recommending an increase in private equity, for instance. You see that going to 7%, but you've already committed to that. So they're going to have those capital calls, so it's going to go up because they haven't called all the money yet. Is it June? This is the 3% for Visa? Yeah, the percent of the fund. Yeah, so emerging markets, emerging market bonds, we're at 3%. We think we ought to actually raise that to 8%. So that's one of the bigger changes. Because emerging market bonds, they're better credit quality than high yield, and they're paying around the same, if not slightly better, yield on those bonds. And so we think, all right, let's do more of that. You can see high cash. Cash is paying almost as much as the bond market. So we thought, instead of having a 0% target, let's have about a 2% target in cash because there's no reason not to. The yield curve is so flat. High yield bonds we reduce. And like I said, we reduce, but we add to distressed fixed income. Core U.S. bonds, about the same. We're coming down just a little bit. We're at 37%. We're taking that down to 34%. Emerging market equities are coming down. Small cap U.S. equities and large cap equities, we're coming down on all of those. Overall, our equities staying about the same. We're going from a 20% target to a 21% target. So it's actually increasing. It's coming down versus actual because we've been overweight equities, again, because the trans notes being dripped down. So what's this stressed fixed income? Is that like Puerto Rico bonds? Could be. But this would be a mandate. Most of it would be private companies. It could be public companies.
companies that are out there, but that trade at a big discount. But it would be, it could be like, yeah, type of manager that would trade in and out of the bonds. But it's really looking for investments where a company is possibly going into bankruptcy. And so somebody can come in and they buy those. They're usually private companies a lot of times that are out there. And they buy these companies with 60 cents on the dollar, 50 cents on the dollar, they buy the bonds with the hope that if they get up to 80 cents on the dollar, they can get out. But that's not a very liquid market. Correct. And that's why even though the model wanted us to put a lot more than 10%, we capped it at 10%. We said, look, that'll be something it'll pay income, but it'll tie your money up for 5 to 7 years is typically that. So you go in that investment with kind of a 7-year time horizon, and but you will get income along the way. Similar to private real estate, you go into private real estate with a 5 to 7 year time horizon, you get some income along the way, but those two will be illiquid from that standpoint, just like your private equity. So we are taking a little bit of liquidity risk in the portfolio to improve the return scenario. But we're total equity staying the same. We're adding a little bit to international, taking a little bit away from domestic equity. Because again, the U.S. stock market is just rallied so strongly that we think we need to take a little bit of that off the table. Hedge funds, we're reducing the hedge fund portfolio to go into private real estate portfolio. Yeah. Yeah, so we dropped that from 17.5 down to 8%. But you see private real estate going from 0 to 7.5%. So that's really, we're taking money off the hedge fund portfolio and putting it in private real estate. We think that'll be a little bit more stability to the portfolio, and again, provide some income component with that as well. And then when we roll it all together, that's where we went from a 5.29% return to a 6.09 return, and you can see the risk level actually dropped just a little bit on that. So still very similar risk. So And that's the risk profile of a moderately conservative investor. you know, we still some growth because if we want to get more conservative, we could get more conservative on this, but we dropped below that 6% number. And so this was about as conservative as we thought we could get in a diversified manner to still give us a good chance of receiving 6%. You know, because there's no guarantee. This still just says a 50% probability that you get a 6% return. The range of outcomes, if you flip on dollar terms on page 10. So let's look over the next 5 years. The range of returns are quite large, but we have this bar chart here, and in year 5, it says kind of best case, the current portfolio we expect to be up to $182 million. The best case for our new recommended portfolio, we think to be about $186 million. So it gave us a little more upside there. But what was interesting is on the downside, and this is where we had a little less risk. Kind of worst case is 5 years from now, this portfolio is sitting at $105 million. If in kind of the worst case, and this is what's called a Monte Carlo simulation, so it's like 10,000 trials of different scenarios and outcomes that it runs. But the worst case on the recommended was $111 million. So again, we felt like we're looking at close to flat as kind of a worst case scenario with that one versus a slight loss in the current portfolio. So again, we liked how all these numbers were coming out, and I felt like it was a good balance of risk and return. The last few charts I have here just support why we have a 6% U.S. stock market outlook, why we have a 2.5% U.S. bond market, which I can go through, but again, I know y'all have a very heavy agenda. So, if people like this recommended target, that's what we're recommending, and I'll get into the investment policies, and we can talk about those, but that's what our recommendation is. And if the committee agrees with that recommendation, then at the next meeting, whether it's April or May, I'll come back with an implementation plan on how we actually move the portfolio to obtain this. Same way you guys do review each quarter. Yes. Yeah, and we'll exactly.
We'll definitely do that. Yeah, I know I went fast again, because I know we have a lot, you got a lot to do. But I have all the documentation to support a lot of recommending that. Again, total equities, in summary, total equities just small decrease to US stocks, small increase to international stocks. Fixed income, really decreasing high yield in favor of distressed debt. And on hedge funds, really decreasing hedge funds in favor of adding some other real estate. That's really the summary of change. Everything else is very minor. I add a little cash and tweaks on the portfolio. Emphasis on the, sorry, I don't have the page right now. With particular emphasis on the distress. The distress. Yeah. Well, and I'll have to come back at the next meeting with who we recommend, because you don't have a manager in your portfolio right now that does that. So we'll have to come back with a recommendation on a firm. Okay, to invest in that. Perfect. Okay, I'll just translate. Señor presidente, está sugiriendo que para la próxima reunión, tal vez, dar un poquito más detalle de eso, de esa partida de las inversiones del distress y venir con unas recomendaciones. Un poquito Sí, estaría la parte que es un físico, no me preocupa que sí, pero eso los fondos, y él te recomienda bajar la participación en el hedge fund y aumentarla en el propio real estate, que también me agrada la idea. Pero para la próxima reunión, tal vez un poquito más de detalle. Claro. For next meeting, we'll see what could be your opinion on this particular line. Okay. I'm buying. So I see here that you have brought us like investment policy summary. Yes, I did. That's an action item for us, right? Yes, Okay. and I apologize. I thought I'd sent the actual red line copy before, so we may need to, you might want to see that actually before you vote on this. But I'll still discuss this, and then maybe we vote at it at the next meeting. The summary, so we could go forward. Do you have that summary? Yeah. So let me talk about that. So I think you can talk about it, we can discuss it, and if all the board members agree, we can perhaps incorporate the summary to our resolution. okay. Put it right, vote. All right. So item one is we clean up. There's date changes and spacing and a couple of typos. Those are just that I had through the red line copy. All right. Number two,
There's a couple places where I just wanted to add some clarification, because we discussed how managers have their own custom guidelines. That only applies to separate account managers. If you're in a mutual fund or a partnership, they're governed by those documents, and so you don't have separate guidelines. So I just added the word separate account a couple of places to clarify that. You have language in there about environmental and social, this is number 3, environmental, social, and governance, ESG issues. How the language in the document reads, it basically requires that for all your managers, but not all your managers do that. So I just adjusted the language to say that it's preferred, all things being equal, it's preferred, but it's not a requirement. Because I didn't want, because some of your existing managers, yeah, but some of your existing managers would be in violation to that. And item 4, it talks about sometimes you need to negotiate with like a private partnership, a side letter with some things. I just added clarification. Those are if it's a partnership, but if it's a separate account, it's usually done in a contract. So I just added some clarification language on that. Was it? Number 5 on here, the policy said that all your managers have to acknowledge investment policy statements. Well, again, a mutual fund, if you go in and buy a mutual fund, they won't acknowledge that. So I just had a clarification. Again, all your separate account managers would have to note that. Item 6, and Carlos and I discussed this earlier today, but I just want to make sure the policies talk about a 5-year average actuarial assumption, which we've been using the 6% number. Well, because the current actuary did a 0%, I didn't know if that needed to be updated, if he was comfortable with leaving it at kind of 6%. I think that would be there. I just wanted to make sure. So that's no change to the policies. On number 7, your policies talk about economically targeted investments. I feel like the intent of that was to be focused on Puerto Rico. It didn't specify Puerto Rico, so I just added the words in there to make it specific to Puerto Rico. That's just because, like, for instance, one of your investments is the mortgage bond portfolio that's buying, community housing all across the United States. Well, that doesn't really apply. You're wanting that provision to focus on Puerto Rico. So I just added the language in there to specify that. You had in item 8, you had a couple sentences on the whole trans notes, which have been written off and done, so I removed all that language that was on the trans notes. On item 9, there was 3 or 4 places, it was just the policy changes that we just discussed. So the changes to your target policies. So I've updated that language, and you'll see that in the red line version to match what we just presented. Let's see, item 10, there's a policy provision that your manager, when you look at the total bond portfolio and roll it up, that the duration of the bond portfolio can only be plus or minus 25% of the benchmark. I've recommended that we scratch the minus. We don't care if the managers get more conservative, we just don't want to get more risky. So I think it ought to be just, it can't be more than 25% greater than the index. We don't care if it gets shorter than that. So I thought, so just a small adjustment there. Item 11, the current policies require investments in basically TD bonds and trans, and obviously with the default and everything that's gone there, I thought that language needed to be removed. So we removed that language. Item 12, so there's a list of prohibited investments, and that's naked swaps, it's options, it's currency, or it's futures, contracts. Well, some of like your hedge fund managers do those things, but it's allowed through the written documentation of the partnership agreement you've already agreed to. I added language that basically said these are not permissible unless agreed to in writing. So as part of the contract, you heard the manager present, it was recommended the board adopt it. Well, you naturally adopt the strategy that you've done. So that's been approved in writing by the written contract. So I just added language that says it's okay if it's been approved in writing. We can't have a manager, you can't have one of your equity managers go out and start doing that all of a sudden. That would still be prohibited, but if you agree to it in writing, it's fine. Item 13 are
So there's language in there that lists like 4 or 5 investment types that require GDP approval. I didn't know if that still is functional or if that service has gone to a FOP or just doesn't apply anymore. But it specifically said, you know, these certain warrants, private placements. I would suggest to amend the language and include a FOF. Okay, so replace GDP with a FOP. So I had that highlighted, but I wasn't sure if it should be a FOP or if it just needs to be removed. Yeah, because again, even though the GDP has operationally disappeared, there's still an ongoing entity, and the FOF is absorbing the vast majority of the functions. Okay. So I would say in view of FOF's Organic Act, this should be one of the functions that should be made by FOF. So in the version, the final version, I'll replace GDP with a FOP in that section. Okay. And then the last item was there was a big section that went through all these requirements on the managers, on performance criteria. It wasn't very easily quantifiable. I kind of changed those up just a little bit, not changing the purpose, but so that it could easily be more quantifiable so we can build it in the quarterly report. Because my personal viewpoint is you're better off not having a policy than having a policy you can't really quantify and comply with. So I changed that, just made some tweaks to that so we can put a scorecard in your quarterly report that will show exactly how those managers are doing with the criteria you set in the document. So I made a few changes to that to make it a little bit more easy to quantify and present in the quarterly report. And so those were the changes. So again, nothing that I consider big. The only other one I'll tell you that we didn't discuss really in asset allocation was. I'm sorry, before you go any further, I think that in order for the changes to take place, I think we should take a vote if you can allow us to do that right now. Yes, absolutely. I'm going to switch to Spanish right now. Okay. This was a policy change that I didn't spell out there. Okay. So just on asset allocation, I showed you what the new target was, but I also changed some of the minimums and maximums. So non-U.S. equity, we had a minimum of 8, I changed it to 7. We had a maximum of 32, I changed it to 35. So they were all small changes on the min maxes. Non-U.S. equities used to go from 2 to 10, I changed it from 0 to 15. Fixed income, upper limit on equity went to 35. On fixed income, the lower limit went to 50 from 55. High yield, I changed I went from 0 to 5, I changed from 0 to 15. So that was more of a change on the high yield. Non-U.S. fixed went from 0 to 5, I changed that to 0 to 20 on non-U.S. fixed. To remove the trans reference. Alternative investments had a minimum of 10, I actually took the minimum to 0, that you have 0 in alternatives. On private equity, I had to raise the maximum private equity again because you've made commitments and raise it from 5 to 10%. I think you're going to be bumping up against that. And then cash, I raised the maximum cash. So again, it was all just relatively small changes. Is there a specific document in the ones that you shared with us that you have that? No, I can go make a copy of this if you'd like right now. Okay. What I say that is that what I would be suggesting right now is to bring up to vote your recommendation for the board members to approve it, and I would like to make reference to this document and to that document. Okay. So in total, you will be recommending 15 changes to our investment policies, right? Correct. Well, and this one was largely a function of that asset allocation one. Number 9. The 9 changes to the asset allocation. Yes, so it's referenced in those page numbers. So as described by it's appendix or an exhibit to that. So, okay. So we need a copy of that to include as an exhibit. Yeah. Okay. Okay. So we can now go to. I'll step outside. No, okay. Yeah, why you discuss things. Yo, para ponernos al tema, yo lo que veo aquí es que realmente los cambios que estos utilizan son mínimos, son más gramaticales o de esperando la realidad nueva. Esperando la realidad nueva.
El único es el apéndice que va a estar trayendo ahora, pues está cambiando ciertos porcentajes que yo no veo mal, así que por lo menos. Yo tengo una duda sobre el número 10. Ok. O sea, entiendo por qué existe una limitación para no permitir que el perfil sea más agresivo. Sí. Pero lo que está surgiendo es que se elimine la limitación de ser más conservador. Eso no te preocupa de que ¿sabes? Para proteger en algún sea tan conservador. ¿Por qué estaba esa limitación para empezar? O sea, el sentido común me dice que no debe haber ningún problema, que se elimine la prohibición de que ellos puedan ser más conservadores. Pero más conservador queremos ser. O sea, para ser más conservadores. Podemos enmendar esa, pero también como en el item 13, él menciona que certain items tienen que ahora pues, pasar por el sedazo de APA. Usualmente esos items fueron más agresivos. O sea que en el bottom line sería, tú vas a hacer, o sea, tus guidelines son estos y tus limitaciones son estas, y ya cuando te quieras ir un poquito más agresivo, tú tienes que preguntarlo. Por lo menos Yo no tengo problema con que se mantenga el de agresivo. Lo es que muy conservador. eliminar la prohibición de que sea más conservador. O sea, para eso tenemos un asesor financiero para que nos trate de identificar el balance idóneo de riesgo para lograr reward, vamos a decir reward. quizás todavía un splitting here, si no. No, sí, pero Y lo otro, yo no, o sea, yo sé que cuando te ponen un mínimo y un máximo, hay alguna razón para tratar de proteger la integridad y el perfil de riesgo. Cuando lo empiezas a abrir, eso puede empezar a afectar el perfil de riesgo. Obviamente, siempre van a someter recomendación para aprobación, pero la pregunta de la Junta siempre va a ser si está dentro de los mínimos y máximos, pues no hay problema. Sí, O sea, que una alteración a mínimos y máximos, yo quisiera que alguien que sepa mucho más que yo de eso pueda evaluarlo y sentirse cómodo, porque hay algunas actividades de mayor riesgo que se están subiendo a 10, a 15, a 20 y nada. que tal vez una solución. Yo creo que algo, cambiar el portfolio no es permanente. No, y siempre se tiene que quedar aquí. No, y también, pero siguiendo esa línea, tan reciente como hoy salieron unas guías de inversión de AFAP, así que aplica a todas las corporaciones públicas, que tal vez sea un buen momento de nuevo para proceder con las que nos está sugiriendo aquí, las 14, que Sinceramente, yo creo que este informe, antes de presentarse a la FAF, y no como representante de la FAF, venir a digerirlo de forma ya, porque que se alinee con la política de la FAF. Y esa discusión se debe dar antes, porque es muy técnica para presentarle a la Junta, para entonces después proceder a que aprobar algo que finalmente termina quizás con una política apropiada de ellos mismos. Bueno, una alternativa es, se aprueba esto siempre que no incumpla con la guía de inversión de AFAP. Es que la guía de inversión no necesariamente establecen la realidad de ACA, o sea, hasta qué punto. Pero si están diciendo que eso es de aplicación a todas las agencias. Pues yo creo que entonces se debe antes allá ese foro y dilucidarlo, entregarlo digerido y explicar por qué. Antes de entrar en el tecnicismo de análisis del portfolio, cuando la Junta no tiene. porque me parece si lo que hacemos es que lo tomamos, lo aceptamos, o sea, tomamos como verdad. Y tú revisas y lo traes antes de la próxima reunión. Sí, se pasa. O sea, y para Está bien. Y ustedes revisan esto El contra las guías que ustedes han desarrollado. change order. Sí, yo lo retomo. Y una sugerencia entonces para modularla, para adoptarla en función de lo que se aprobó. So we were just discussing that up until recently, FAF issued
investment guidelines for all the component duties and governmental responsibilities. And so we were just thinking about, you know, not necessarily voting today on this, but just accepting your recommendations, and then I will have the special assignment to bring these recommendations to AFAF to see how they align with AFAF and the mandatory investment. And I'm trying to look at this as well, like more. Okay, so I maybe you have worked with Jesus Matei, I have, of course. so he's the guy. Okay. So I'll just put you two in touch, and we will further discuss this guideline, okay? All right, okay, perfect. Thanks. All right. That will be my special assignment. Yes. Para propósitos de récord, Manuel González se da por leer las recomendaciones del asesor, y entonces lo que estaremos procediendo es que las estaríamos remitiendo a PAP para estar seguros y asegurarnos que las imágenes están alineadas con las Se puede sobre la comisión, de acuerdo a esa evaluación que vas a hacer un trabajo. Perfecto. Moción para que se apruebe. La recomendación de compañero y la segunda por su Pachi. ¿Alguien se opone a eso? Bueno, aprobando la oposición. Está previamente aprobada la presentación de Gabriel. Gabriel, thank you so much No, thank for the you. information. Thank you. And so at the next meeting, we'll come back, we'll finalize discussion on policies, and I'll come back with an implementation plan, you know, unless there's some big difference with the policy. I know you have my email, I just sent you an email, and we'll do it with Jesus Matei, and we'll continue this. Thanks. Thank you. Everyone have a nice afternoon. Thank you. Thank you. so much. Sí. Bueno, saludos a todos. Sí, adelante. Vamos a proseguir por el próximo tema, lo tenemos en la reunión por aquí, que es con Carlos, el punto número 2, que es vas a entrar al tema de la carta aprobando la distribución del presupuesto, ¿verdad? El 18-19, por la Junta. Saludos a todos, para los que tengo, mi nombre es Carlos Negrón, director de Finanzas y Administración de Compensaciones para el Presidente. Me quiero excusar por la voz un poco cañosa, estoy pasando un flu, así que disculpa. Nada, para comenzar, los primeros temas es la notificación de la carta de distribución del presupuesto para el año fiscal en curso 2018-2019, emitida el pasado 18 de diciembre por la Junta de Supervisión Fiscal, en la cual se responde a una solicitud de distribución de presupuesto que se ejecutó, se solicitó el pasado mes de agosto de 2018, en la cual solicitaba a la Junta una distribución de $5.4 millones de las partidas de personal a non-personal, o sea, las partidas de gastos de nómina a las partidas de gastos operacionales. Esto fue a causa, ¿verdad?, del ahorro en nómina que habíamos tenido y que el presupuesto del asignado originalmente no estaba acorde, ¿verdad?, con las distribuciones de gastos de la ACA. La ACA había sido un poco más eficiente en gastos de nómina de lo que se le había presupuestado. Prácticamente 5 millones se habían sido reducidos por los diferentes proyectos de implementación de transición voluntaria y de giros. Habíamos tenido unas mermas en el gasto y nos habían asignado un presupuesto $5 millones de dólares mayor que el Fondo de Terapias de Educación Especial creado por la Ley 3 estaba necesitando ese dinero, o sea que la deficiencia pues, se transfirió a la parte de gastos operacionales para cubrir esa deficiencia de la distribución presupuestaria. Ellos pues nos contestaron en diciembre 18 aprobando esta solicitud, citando que no hay ningún impacto neto en el presupuesto 2019, sino que mantenía los números dentro de las partidas presupuestadas aprobadas, que suficiente racional había sido provista para la solicitud, que material adecuado para el soporte, ¿verdad?, del planteamiento había sido provisto,
y que las medidas del plan fiscal, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico no están afectadas por esta solicitud. Prácticamente el propósito de informar, ¿verdad?, si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué fue que se usaron? Perdón, me dice el programa. Es la ley 3 del 2017, es el artículo 15, el cual cita que los ahorros generados por la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, y también incluyen esto al Fondo de Seguro del Estado como resultado, ¿verdad?, de esta ley, serán contribuidos al Fondo de Servicios de Terapia de Educación Especial en custodia del Departamento de Educación. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a este tema? Pues paso al segundo punto, que es la presentación del presupuesto 2019-2020, el cual asumo tienen copia sus respectivas carpetas. Una página de tamaño legal para adoptar. Ah, ok. Gracias. Ya. Ya. El coño, Del presupuesto 2019-2020. junio de nada. Adelante. El proceso presupuestario actualmente, nosotros pues recibimos unas metas, unos targets, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en la cual nos asignaba una meta específica de $75.696.000 para gastos operacionales, incluyendo, ¿verdad?, lo que es la nómina y los gastos administrativos, beneficios, etc. Ese gasto no incluía lo que es el paygo, por tanto, ¿verdad?, el asignado a los retirados, el pay as you go. ¿Y está contemplado el gasto de antes del plan médico? ¿O se está pensando en todo? Está contemplado aún dentro del presupuesto. Obviamente estamos llegando al target. Es una cuestión, ¿verdad?, que Manuel González, para propósito, cuando mencionas el target obviamente de OMP y el tema del presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, que ya contempla los ahorros que tenían para el año 2020, correcto. Ah, ok. O sea, hay un punto más adicional a eso que voy a ir abordando mientras vaya explicando. Lo que es, ¿verdad?, el número que la Junta, ¿verdad?, propuso en términos de presupuesto, que es el 75.696.000, y adicional a eso están los 12.6 millones del pay as you go, que nos lleva a $88.153.000. Okay. O sea, ese dinero es el target del presupuesto de gasto que la Junta, ¿verdad?, a través de OGP somete a la ARA para que nosotros pues evaluemos y verificamos si podemos cumplir con ese presupuesto. Si ven aquí en la segunda página del presupuesto, donde dice Expense Summary, el total de los Expense Summary, abajo al final, antes de la... ¿En la R2 o...? Después de la R5, abajo. Ajá, en la R5, ajá. Exacto. Ahí ven un presupuesto de gasto, en resumen, de 83.942.805. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos presupuestando menos dinero que lo que nos asignó la Junta de Supervisión Fiscal. La razón de esto fue que el ingreso proyectado de la corporación disminuyó. ¿Okay? Nosotros solicitamos, ¿verdad?, un estudio actual de los ingresos de prima, inversiones y other income de la corporación, la cual, si vamos nuevamente al operating revenue, es lo que está plasmado en el presupuesto. Okay. Esto nos lleva a un ingreso operacional, ¿verdad?, luego de las primas y demás, o sea, fuera del gasto, de 76.9 millones, prácticamente 77 millones.
si sumas lo que es el gross premium, que es las primas que estamos cobrando, ¿verdad?, de los malbetes, y el other income, que es el ingreso reportado, ¿verdad?, de los cobros médicos que hacemos y los ingresos de renta. Eso, sumado al ingreso de la parte de inversiones, que son 7 millones en intereses, nos lleva a un ingreso de 83.942.805. O sea, de ahí entonces nosotros acá partimos, porque esa es la capacidad de cash que nosotros contamos para poder balancear un presupuesto que no tenga, ¿verdad?, perdidoso para la corporación. Basado en esos 83.9 millones, distribuimos lo que es la partida del gasto. Si vamos a la primera página, el gasto de las primas, que son los 4.100.000 que nos cobra Hacienda por el proceso de cobro, 29.8 millones en el gasto médico, 2.5 millones en el gasto financiero, de beneficio financiero que la APA otorga a sus lesionados, para un total de 32.3 millones de, ¿verdad?, de costos de beneficios. Y por otro lado, en la parte administrativa, asignamos un presupuesto de 39.8 millones de dólares que va consono, ¿verdad?, a la reducción de gastos que hemos podido ejecutar con el Implementation Plan. Estamos $4.462.000 menos que las proyecciones del año en curso. 460. Esos son los números que usted ayuda a esta De tabla. la tabla, si estamos en la R3. R3, de la primera página. Esto nos lleva a un gasto operacional de 39 millones, sumado, ¿verdad?, el gasto de beneficios. La operación de la ACA, esperamos presupuestar un ingreso operacional de $533.000, basado en las proyecciones, ¿verdad?, de prima que tenemos actualmente, junto con los gastos, ¿verdad?, que hemos podido reducir y mantener en la operación de la corporación. Luego de lo que es el operating income de $533.000, tenemos lo que es, fuera, ¿verdad?, de la operación, que está dentro de las inversiones, que es el interest revenue, de lo que acabamos de discutir con Robert. La expectativa es que para el próximo año la cartera de inversión genere $7.014.000 durante el periodo del año fiscal 2020. Eso restado del gasto de manejo, ¿verdad?, de las inversiones, es un ingreso no operacional para la ACA de $6.3 millones. Lo que entendemos va a resultar en un ingreso previo a transferencias de otras agencias, ¿verdad?, como lo que acabamos de discutir de la ley 3, de un ingreso de $6.919.000. Eso se le resta luego, ¿verdad?, de ese ingreso se le resta lo que es la transferencia a la Comisión de Seguridad del Tránsito. Nosotros tenemos la obligación por ley, ¿verdad?, de transferir la parte operacional de la comisión, el cual ya un presupuesto asignado de $1.555.000, y los ahorros otorgados, ¿verdad?, por lo que es la ley 3, que siguen hasta el 2021 en vigencia, que son los $5.3 millones que acabamos de discutir que distribuimos en el presupuesto original. La razón principal por la cual entienden que baja tanto la prima recolectada del programa. Pues aquí en el estudio actuarial que recibimos, tenemos 3 factores. El primero siendo la población. Uno, ¿verdad?, se ve todos los días que las ventas de carros siguen aumentando, y pues uno tiene la mentalidad de que, espérate, vamos a recibir muchos más malbetes, porque, ¿verdad?, están un 20-30% de las ventas de autos aumentando, pero la realidad es que son reemplazos en su gran mayoría de los vehículos. Oye, la cantidad de autos perdidos después de María fueron sobre 200 lados. En realidad total fueron algunos 50 y pico, 60.000, pero mucha gente para arreglarlo decidió salir. Sí, porque son vehículos que van a tener Son 50.000 carros. menos. Hay menos gente y se
Esa es la idea. 10%, 15% de la población. Para que tengan una idea, en términos del punto que trae el señor Vivoni, la población que tenemos desde 2016 al 17 teníamos 3.4 millones en nuestra assumption, y la población que estamos tomando como premisa para el 2020 es de 3.056.000. Esa es población. Y la población en edad de 18 años o más, que son los hábiles, ¿verdad?, para tener un vehículo, del 2017, de 2.7 millones, se redujo a 2.4 millones. Esa población de 18 años o más. O sea, ese es el factor, ¿verdad?, más determinante que nos hace, ¿verdad?, tomar en consideración la reducción en los ingresos de prima. Básicamente 35.000 carros se perdieron del 2017 al O sea que la venta aumenta en el caso. Y mucha venta de flota. La estadística de pérdidas totales en auto un pequeño total. Wow. Son 625. Disculpa, ¿cuánto mencionaste que usó el actuario como assumption para la población? Esto es año fiscal 2020, ¿correcto? 2019-2020, 3.056.000. Digo, Población total, pero de la población de ese total, los hábiles que tienen 18 años o más, 2.400.000. digo, no estoy cuestionando, ¿verdad? Pero por lo menos el plan fiscal en la página 15 tiene que para el año fiscal 2019 la población está en 3.107.000, en el año fiscal 2020 3.084.000. Pues yo tengo 2019 aquí, 3.124.000. Sí, está. Ok. La proyección, la de él está un poquito más pesimista que la. Sí, está bien, no, era para más o menos que estuviera. Tenemos algo que no voy a usar en el próximo curso. Perfecto, te récord, pero no tengo que usar porque no tengo que mencionar. Este tema prácticamente. Hay cobro para el voto. Prácticamente, pues, como tal de conocimiento, de los 88 áreas que tenemos propuestos, nosotros estamos sometiendo un presupuesto más conservador basado, ¿verdad?, en los ingresos estimados de $83.942.000 para el año fiscal 2020. Dicho esto, ¿verdad?, dejo abierta la mesa para unas preguntas, dudas. Yo creo que la única transferencia que yo creo que me la puse en pantalla es que esto está alineado, ¿verdad? Con AGB, con supervisión fiscal, personal y no personal. Está por debajo La parte de abajo, bueno, o sea, no creo que vaya a haber problema. Sí. moción para que se apruebe la presentación del plan del presupuesto. Secundada. Aprobado. Perdón, sí. Para efectos de récord me retiro, me excuso de la reunión y el señor Fáxico lo va a continuar con la agenda y el señor Carlos Vivoni que viene con consideración. Moción para decretar un receso de 10 minutos. Aprobado.